Good evening and welcome. Thank you for attending the regular council meeting of Monday, July 3rd, 2023, in person and online. This evening we have with us our vérificatrice générale de BCGO. I do have your name, Madame Jocelyne Poirier et Sylvie Méthode. They will present to us our audited financial statements for 2022 once I have read the brief summary of the highlights of this report. So, the summary of the highlights, I should open, yes, the meeting. Thank you. We've been talking about the order of sequence of this meeting for the last few days. So, moving to the adoption of the agenda. So, in item 1, while the assembly is held in person, the public has the choice of participating in person or via teleconference during question periods. This resolution is that the agenda of the regular council meeting of July 3rd of 2023 be and is hereby adopted as submitted. So I will need a mover, Reed Thompson, and a seconder, Peter Mate. So that is our part in English. Alors c'est l'adoption de l'ordre du jour. Bien que l'Assemblée soit tenue en présentiel, le public a le choix de participer en personne ou via la vidéoconférence lors des périodes de questions. Alors, la résolution vise à adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 3 juillet 2023, qu'elle soit adoptée telle que soumise. Merci, Madame McKercher. So, moving on now to item 1.1, which is the Mayor's report on the highlights as mentioned. So, this summary of highlights from the Town of Hudson 2022's financial report is presented in accordance with Section 105.2.2 of the Cities and Towns Act. The 2022 financial report is submitted to the Town Council at the regular meeting of today, July 3rd of 2023, by the Town Treasurer, here present, Mario Miller. It is accompanied by the unqualified report of the independent auditor, BCGO SEN-CRL. In their opinion, the financial statements presented are true and fair views of all material respects of the financial position of the Town of Hudson as of December 31st of 2022, and the results of its operations, changes in net financial assets, net debt, and cash flows for the year then ended in accordance with Canadian accounting standards for the public sector. With regards to this financial report also gives the achievements, or included in this report are the achievements in the following two areas. With regards to operations for 2022, revenues were up compared to budget primarily due to taxes, transfer fees, and interest. There was a decrease in salary costs due to labor shortage and employee turnover. There were increased costs of contracts and the services of the Sûreté du Québec. There were continued integration of new staff in the wake of restructuring. There were continued consolidation and control of the Town of Hudson's finances. With regards to capital investments for 2022, there were ongoing infrastructure upgrades and improvements to water, sewer, IT, security, and IP telephone systems. There was the rehabilitation of Main Road from Oakland to Beach and from Quarry Point to Bellevue. There was also paving on Elm, Crescent, Sanderson, Cedar, and Como Gardens streets. There was the acquisition of green space for parkland in the Alstonvale area, and also the acquisition of a backhoe, replacement of the fire department utility vehicle, and the installation of solar-powered radars with speed displays. So without further ado, I could do this in French also rapidly. Je pense que ça vaut la peine, à moins que quelqu'un d'autre veuille le faire, mais ça me fait plaisir de le faire. Je vais le faire rapidement pour vous, si vous voulez. Donc, cette déclaration des faits saillants du rapport financier de 2022 de la Ville de Hudson est présentée conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. Le rapport financier 2022 est déposé au Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 3 juillet 2023, donc aujourd'hui, par le trésorier de la Ville, ici présent, Mario Miller. Il est accompagné du rapport sans réserve de l'auditeur indépendant, la firme BCGO SEN-CRL. Selon l'avis de ce dernier, les états financiers donnaient dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Hudson au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de la dette nette et de ses flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier au 31 décembre 2022 ainsi que la présentation effectuée par le trésorier seront disponibles sur le site Internet de la Ville au www.hudson.québec. Donc, ces rapports incluent les réalisations dans les deux fonds suivants. Le fonds de fonctionnement de 2022 inclut les revenus à la hausse comparativement au budget principalement dû aux revenus de taxes, droits de mutation et intérêts. Il inclut les baisses des dépenses de salaire causées par la pénurie de main-d'œuvre et le roulement de personnel. Il inclut la hausse du coût des contrats et des services de la Sûreté du Québec. Il inclut aussi la poursuite de l'intégration du nouveau personnel dans la foulée de la réorganisation et la poursuite de l'assainissement et du contrôle des finances de la Ville de Hudson. Dans le fonds d'investissement pour 2022, la poursuite des projets de mise à niveau et l'amélioration de nos infrastructures, dont l'aqueduc, l'égout, sécurité des équipements informatisés et systèmes téléphone IP, la réfection de la rue Main entre les rues Oakland et Beach et de la rue Main entre les rues Quarry Point et Bellevue. Ça inclut aussi le pavage pour les rues Elm, Crescent, Sanderson, Cedar, Como Gardens, l'acquisition d'espaces verts pour parcs dans le secteur de Alstonville et l'acquisition d'une rétrocaveuse, le remplacement du véhicule utilitaire du service d'incendie et l'installation de radars pédagogiques. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos auditeurs qui sont ici pour vous faire la présentation des états financiers. Donc, Madame Poirier. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter le sommaire de l'information financière de la Ville de Hudson pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Comme l'a été mentionné précédemment par Mme la mairesse, le rapport de l'auditeur ne comporte pas de réserve et il a été signé le 19 mai 2023. Et il mentionne que les états financiers présentent de façon fidèle la situation financière de la Ville et le résultat de ses activités. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la première page du sommaire de l'information financière qui récupère l'état des résultats à des fins comptables et à des fins fiscales de la Ville. Alors, vous avez dans les revenus, le montant budgété est de 14 311 400, comme on le voit dans la première colonne à gauche. La colonne du centre, ce sont les réalisations de l'année 2022. Et la colonne de droite, ce sont les réalisations de 2021. Donc, comme je le mentionnais, nous avions des revenus budgétés de 14 311 400. Les réalisations sont de 15 861 718. Donc, on a 1 550 000 de plus que ce qui avait été budgété. On peut expliquer l'écart par des droits de mutation pour 822 628, des revenus d'intérêt de 349 593 et des revenus additionnels de taxes suite à des mises à jour des nouvelles constructions de 290 425. Il y a aussi un peu de revenus additionnels au niveau des amendes et des permis. Vous avez ensuite les revenus d'investissement au montant de 634 418. Alors, ces revenus sont inclus ici parce qu'ils répondent à la définition de revenus, mais par contre, on va voir un peu plus loin qu'on les transfère ailleurs pour les inclure aux activités d'investissement, étant donné qu'elles ne viennent pas couvrir des dépenses de fonctionnement, mais plutôt des dépenses d'infrastructure dans le cas qui nous concerne. Alors, ces revenus d'investissement, sont constitués des subventions du remboursement de la taxe d'assises sur l'essence et du ministère des Transports du Québec pour 422 100 et un don de terrain pour des fins de parc de 212 300. Alors, c'est ce qui compose de 634 418 qu'on va voir soustraire un peu plus loin. Dans les charges, alors les charges, ce sont toutes les dépenses de fonctionnement de l'exercice au montant budgété de 14 944 640. Le réel est de 14 687 551. Comme vous le constatez, l'écart est assez mince. On a 257 000 de moins de dépenses au réel plutôt qu'au budget. L'écart, il y a plusieurs petits écarts. Vous comprenez que dans une ville, il y a énormément de postes budgétaires. Donc, il y a beaucoup d'écarts en plus et en moins, mais qui ne sont pas nécessairement significatifs.
Où on a des écarts significatifs, comme mentionné un peu plus tôt, c'est au niveau des salaires et avantages sociaux. On a un écart favorable, c'est-à-dire non dépensé, de 706 000 par rapport au budget, qui s'explique par la restructuration, la pénurie de main-d'œuvre et les mouvements également là, au sein du personnel. Où on a des dépenses additionnelles pour venir contrebalancer l'écart favorable de 706 000 c'est la provision qui a été prise pour les coûts de la Sûreté du Québec au montant de 570 000 On a également un écart défavorable, peut-être qui mérite d'être souligné parce qu'il est de plus de 100 000 c'est au niveau des abrasifs. On a eu des coûts additionnels pour 105 400 cette année. On a également des économies là, dans plusieurs postes, comme je le mentionnais, entre autres dans les services professionnels et juridiques. Alors, c'est ce qui explique l'écart de 257 000 qu'on retrouve à la ligne 4 dans les charges. Ça nous laisse donc un excédent comptable de 1 808 585. Comme je le mentionnais tantôt, on vient enlever les revenus d'investissement parce qu'ils sont consacrés à des projets d'immobilisation, donc 634 418, ce qui nous laisse un excédent avant la conciliation à des fins fiscales de 1 174 167. Comme vous le savez probablement, au municipal, on ne taxe pas les gens en fonction de l'amortissement ou de la dépréciation des immobilisations, mais plutôt en fonction du remboursement de la dette à long terme. Donc, à la ligne 8, on vient enlever l'effet de l'amortissement dans les charges de 1 698 289, mais on vient tenir compte du remboursement de la dette à long terme de 933 761. Comme vous le constatez, là, ces deux postes-là sont très près des montants qui avaient été prévus au budget. Vous avez ensuite les affectations. Dans les affectations, on a les activités d'investissement de 210 549. Alors, ce sont les acquisitions d'immobilisation qui ont été effectuées par la Ville à même le budget courant. On parle ici d'immobilisation comme des équipements, comme du mobilier, des véhicules, quand même de petits investissements. Les investissements majeurs ont été financés par règlement d'emprunt. On va voir un peu plus loin, là, c'est surtout du pavage. Vous avez ensuite les mouvements de l'excédent accumulé qui représentent 478 877 cette année. Alors, ce sont des sommes qui ont été sorties ou entrées de l'excédent affecté et non affecté. Dans l'affecté, on a entre autres 632 266. Là, je vous donne la composition du 478 000. Donc, on a un montant de 632 266 qui vient des montants qui avaient été réservés ou affectés. Et c'était principalement constitué du montant qui avait été réservé pour équilibrer le budget de 2022 au montant de 528 640. On a également dans ce poste-là les ajustements de taxes à la fin de l'année sur les règlements d'emprunt en fonction des montants réellement remboursés sur la dette à long terme. Vous retrouvez également dans cette ligne, le 478 000 regroupe quand même plusieurs éléments. Les autres plus importants, c'est le remboursement, entre autres, au fonds de roulement, qui est de 162 698 pour l'année 2022, et la création de la nouvelle réserve pour les élections, qui est maintenant exigée par la loi, au montant de 6 500 $. Donc, ça complète là, en général la combinaison du 478 877, ce qui nous laisse une seule ligne à expliquer, la ligne 13, au montant de 79 344, où on vient faire l'ajustement des dispositions d'immobilisation durant l'année. Alors, il y a eu la disposition d'un chargeur sur roue pour 79 344. Alors, donc, après la conciliation à des fins fiscales, on constate donc un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 2 286 367. À la suite de l'état des résultats, on retrouve le sommaire de la situation financière. Alors, c'est comme une photo que l'on prend au 31 décembre, un constat que l'on fait des actifs et des passifs de la Ville. Alors, au niveau des actifs financiers, dans la trésorerie, les équivalents de trésorerie, on voit un montant de 17 19 778. Alors, c'est ce qui se retrouve dans les comptes bancaires de la Ville.
À titre d'information, au cours de l'année 2023, les liquidités devraient diminuer parce qu'il va y avoir un refinancement et il y a des sommes incluses au sol disponible qu'on va voir un peu plus loin qui vont être utilisées au moment du refinancement, qui représente de plus de 4 millions de dollars. Vous avez ensuite dans les débiteurs les montants à recevoir au 31 décembre, donc des montants que la Ville attendait. C'est principalement constitué des subventions à recevoir, entre autres le remboursement de taxes assises sur l'essence, d'autres programmes comme le FIMR, des montants du ministère des Transports ou du ministère de l'Agriculture. Les subventions dans ce montant-là représentent 2,1 millions sur le 3 895 000. On a vu également qu'on a plus de revenus de droits de mutation cette année, donc il y a des mutations à recevoir pour un montant de 550 055. Il y a également des taxes à recevoir de 578 850 et d'autres comptes divers, ce qui totalise le 3,8 millions que vous voyez à la ligne 2. La Ville a donc des actifs financiers de 20 915 189. Dans le passif, on retrouve la dette à long terme au montant de 28 139 161. Par rapport à l'année dernière, on a une augmentation parce qu'il y a une nouvelle émission de dette de 5 085 000 et le remboursement de la dette a été de 1 802 000, ce qui nous laisse un solde à la fin de l'exercice de 28 139 161. Vous avez ensuite les autres passifs, donc toutes les autres sommes à payer au 31 décembre, de 4 873 555. C'est constitué principalement de tous les comptes à payer à la fin de l'exercice. Comme vous le savez sûrement, il y avait beaucoup de travaux en cours à la Ville en fin d'exercice, des travaux de pavage, entre autres. Donc, il y a des montants de fournisseurs à payer de 2 364 000 qui sont inclus dans ce poste-là. Des dépôts et des retenues de garantie également pour 1 064 000. Des provisions également pour les salaires, les vacances et autres frais courus liés au personnel pour 232 000. On avait également un compte à payer pour la Sûreté du Québec de 570 000, des intérêts courus sur la dette de 203 000. Et toujours dans le 4,8 millions, on a également les revenus reportés qui incluent entre autres votre fonds de parc et terrain de jeu, votre fonds de stationnement et autres revenus perçus d'avance comme des subventions qui ont été utilisées, qui seront utilisées en 2023. Ce qui nous laisse donc un total à la ligne 10 du passif de 33 012 716, donc une dette nette de 12 97 527. Alors, on constate que la dette nette a quand même augmenté par rapport à l'année dernière, mais d'un montant quand même assez minime, un peu plus de 200 000, suite à l'augmentation des liquidités et à l'encaissement des comptes à recevoir par rapport à l'année dernière. Vous avez ensuite dans les actifs non financiers 55 287 813 pour les immobilisations corporelles au premier poste d'actifs non financiers. Alors, cette année, la Ville a investi dans ses infrastructures et en équipements mobiliers et autres 3 828 000. Par contre, on a vu tantôt qu'on a pris de l'amortissement pour 1 698 289 et il y a une disposition également d'un véhicule cette année. Alors, c'est ce qui explique la variation entre 53,2 millions en 2021 et 55 287 000 en 2022. Vous avez ensuite les autres actifs non financiers de 123 797 qui sont représentés principalement par les inventaires de pièces détenus par la Ville et certains frais engagés pour l'année 2023 qu'on appelle les frais payés d'avance. On a donc un total des actifs non financiers de 55 411 610, ce qui nous laisse un excédent accumulé de 43 314 083. Vous avez dans le bas de la page l'explication de l'excédent. Alors, c'est constitué d'abord de l'excédent non affecté, qui est à la fin de l'année de 8 355 078. Donc, si on fait la conciliation par rapport à l'année dernière, la Ville avait 8 049 289, comme on le voit dans la colonne 2021. On est venu ajouter l'excédent de l'exercice qu'on a vu tantôt de 2 286 000. La Ville a également investi
dans ces infrastructures un montant de 1 732 745 du surplus ou de l'excédent non affecté pour financer certains travaux. Donc, l'investissement représente 1,7 million. Il y a un montant de 15 000 qui a été utilisé pour du fonctionnement également. Et il y a eu des montants qui ont été réservés pour des projets à venir pour 232 860. Donc, c'est ce qui explique la variation entre le 8 049 000 et le 8 355 000. Vous avez ensuite aux lignes 17 à 25 toutes les réserves ou les montants affectés à la fin de l'exercice. Alors, vous avez les deux premiers, le règlement 504, 505, 581 et 554. Ce sont les ajustements que l'on fait en fin d'année pour tenir compte des montants que des taxes qui ont été encaissées sur des règlements d'emprunt versus les remboursements de capital et intérêts sur ces dettes. Alors ça, c'est suivi à chaque année, règlement par règlement. Donc, vous avez les soldes ici pour ces 4 règlements. Le divers, alors c'est un montant de 145 626 qui a été affecté pour différents projets, plantation d'arbres, pour de l'urbanisme et autres projets. Vous avez également un montant de 150 000 pour parcs et terrains de jeu, un montant de 100 000 pour équilibrer le budget 2023. Vous avez ensuite 2 autres montants qui n'ont pas varié par rapport à l'année dernière, 100 000 pour les inondations et 150 000 pour les infrastructures. Donc, les montants affectés représentent 1 485 945. Les fonds réservés maintenant, au montant de 5 610 399, c'est composé du fonds de roulement de 626 984 et des soldes disponibles, c'est ce que je vous mentionnais tantôt. En 2023, il va y avoir un refinancement et une grande part des soldes disponibles sera utilisée au moment du refinancement. Vous avez des soldes disponibles de 4 976 000. Il y a plus de 4 millions qui sera utilisé là, en 2023. Et finalement, dans ce poste-là, on retrouve également la réserve pour élection de 6 500 $. Le financement des investissements en cours, ce sont des projets qui sont actuellement en cours, qui sont principalement du pavage. Ce sera donc des montants à financer dans l'avenir au montant de 825 148. Et le dernier poste de 28 687 809 représente l'équité de la Ville, c'est-à-dire le total de ses immobilisations à la valeur amortie, moins la dette à long terme. Donc, le grand total de l'avoir de la Ville, qu'on appelle l'excédent, est de 43 314 083. Vous avez ensuite, en haut de la page 3, oui, 3, c'est bien ça, du sommaire de l'information financière, l'endettement total net à long terme de la Ville. Alors, à la première ligne, ce qu'on voit, c'est la dette totale de la Ville en tenant compte de tout ce qui est à venir également, c'est-à-dire des projets qui sont actuellement en marche et qui ne sont pas encore financés à long terme. Ça représentait 26 624 963. Ça tient compte également des subventions qui seront reçues là, sur ces investissements-là. À la ligne 2, ce qu'on retrouve, c'est toujours la dette de la Ville, mais à laquelle on ajoute la dette de tous les organismes auxquels la Ville adhère. Par exemple, la CMM, par exemple, le transport en commun, par rapport, exemple, l'ARTM, EXO, la MRC Vaudreuil-Soulanges. Alors, ça nous amène à un endettement total net à long terme de 27 934 290. Alors, cette donnée nous sert à calculer le taux d'endettement total net à long terme qu'on compare à la richesse foncière uniformisée. Alors, si on compare la dette à la richesse foncière, pour 2021, le taux d'endettement était 2,08 $. Pour 2022, le taux a diminué à 1,85 $ du 100 $ de richesse foncière uniformisée. Donc, par rapport à l'année passée, il y a une amélioration au niveau du taux d'endettement. La dernière information qu'il me reste à vous transmettre, c'est concernant la dette à long terme de la Ville. Vous avez ici les responsables de la dette, donc qui devra payer cette dette-là. La Ville a déjà dans ses surplus ou dans ses excédents 840 319 pour des paiements futurs. Le montant qui sera assumé par l'ensemble des citoyens est de 19 518 275.
La dette qui devra être assumée par la taxe de secteur, donc par différents secteurs de la Ville, 6 241 410, et ce qui sera assumé par le gouvernement du Québec, 1 574 996, donc ce qui explique le total de la dette au 31 décembre de 28 175 000. Donc, ça complète pour C'est bon. le Merci résumé. beaucoup. So, for anyone who wishes to ask questions, the verificators are here to answer any questions pertaining to these audited financial statements that will be available on the town's website tomorrow. You can ask your questions in English or in French. They will answer probably in French, but we will do our best to translate, ou entre les deux, on fera notre possible à répondre en anglais. Oh, excellent. So we have someone here who also speaks English. So we will alternate if there are questions online. Poor Laura is handling the helm. No questions? Are there questions in the room? Il faut venir jusqu'au micro pour qu'on puisse vous entendre en ligne. C'est pas par rapport aux choses financières. Je vous ai rencontré le 26 mai. Mais on aura une autre séance de questions. Okay. On va d'abord libérer les vérificateurs financiers. Oui, il n'y a pas de problème. On fera une autre séance de questions. Je pense qu'il n'y a pas de questions pour vous, Madame Poirier. Donc, merci encore pour votre travail. Une bonne job. Vraiment très apprécié. Merci. Donc, merci. Bon été. Oui, oui, très bien. Merci. So moving on to item 1.3, the word of the mayor. I've been asked to keep my words brief. It's a big challenge for me, as it is an opportunity to run through the report and to update those who may not be coming to all of these meetings on a regular basis. Would you like me to skip it this month? No? I'm looking at you, Doug. Would you like me to skip it this month? No? I'm teasing. All right. Yes. Anyone else want me to skip it? No? Okay. All right. So I will do this quickly. No directors here. You see the table has shifted. We have with us Marie-Jacinthe Robert, our Director General Assistant or Assistant Director General. She is starting her second month with us together, and next to her we have Martin Houd, who is starting his 11th month with us together. As defined in a May of 2023 resolution for the hiring of Marie-Jacinthe, to ensure the best and most successful transition, Martin will continue with us through the transition and also assist the town and council with our larger and more complex projects. At this time, Martin has transferred the day-to-day operations of all departments to Marie-Jacinthe, and as per this evening's resolution, item 6.3, we will be looking at adopting a new fixed-term contract for Martin, who will be returning to a part-time mandate of 20 hours per week and as needed. He will be dedicating his working hours to addressing special projects, as mentioned, while still holding the responsibilities of Director General until December of 2023, and reviewing the Assistant Director's work and providing mentorship to me and the Director's Assistant as needed. So we hope that Martin will continue with us as mentor in addressing these projects until, hopefully, the end of our term renewable. That's the conversation we continue to tease him with. So anyway, we're very fortunate to have us. Merci, Martin. Also next to Martin, you see Susan McKercher, who was with us in the past. She is replacing Melissa Legault, who's on maternity leave for the next 15 months. And at times, I believe that Mrs. McKercher will be replaced here by René Huneau, who's been with the town for a long time. They will be together ensuring proper transition of town clerk files. Items carried over from last month. As you know, the water ban was lifted. We've certainly had our share of rain, and unfortunately the Canada Day celebration was rained out. And I'd like to thank Merci Marie-Jacinthe et l'équipe. Thank you, Laura. Thank you, everyone, for your
hard work and a strong attempt to keep that one going, and you certainly pushed as long as you possibly could, but I think out of safety it was just safer to call that one off. So hopefully we will be back at it next year, and we'll just ramp up more joy. So. Also, you've noticed that on Main Road East widening project, the lines were painted. I think that that's a successful project. It seems to be working well. I have not heard anything against it. I know that there's some concern with regards to safety still in the bends, especially where some of the contractors are parking. So maybe to look at maybe bollards in the bends in certain areas, but we can address that as we go. This evening, you will see that there are changes proposed to Bylaw 436 with regards to open fire. This is to include restrictions related to the two highest levels, so very high and extreme, of the SOPFEU. This is the Société de Protection des Forêts contre le Feu, with regards to fire danger indexes, which enable our firemen and local community patrol to be able to better frame dangerous situations in coming months if the need be. Also, we'd like to remind you that in cases of life emergency, you are to call 911. If it is a non-urgent question, one for patrol and circulation, please either call the SQ for added patrol at 450-310-4141, or if you're calling from a cell phone, you can use the star 4141. Also, you can call our community patrol at 514-219-5383 or 311. They will address parking, vandalism, loitering bylaws, and for all other service requests, we ask that you fill the online form, as it is the most efficient way to get your request directed to the right department with callbacks and follow-ups. Sending your complaints or your asks for service to council members and including myself typically will add a couple of days and not ensure that you have that service request number. That makes it easier for all of us to track and also to get a sense of where there may be weaknesses in our system. So please help us make that possible. With regards to last month's question period and comments received by email and in monthly gatherings, such as Coffee with the Mayor, the nuisance bylaw this evening will be modified with a notice of motion and I believe a draft of the changes with regards to proposed changes of hours. So these also at the regional level, there is an effort to look as well at the harmonized rules, as now our bylaw is harmonized with the rest of the region. Any changes that we adopt this evening will have to be enforced by our local patrol and is not enforced by the SQ. The SQ deals with all the harmonized bylaws. Any changes, any tweaks, any additions then fall under our purview. So this evening, we're looking to changing the hours, where presently the hours for all noise tools, including lawnmowers, are between 7 a.m. and 9 p.m. on weekdays. And we would like to see that reduced to 8 p.m. on weekdays, and also reduced from the present time frame of 9 a.m. to 6 p.m. on Saturdays and Sundays and holidays, to reduce that to 9 a.m. to 4 p.m. on Saturdays, Sundays, and holidays. Also, we will be adding a paragraph to enforce mandatory lawn cutting when grass is high. We have certain properties in the center of town where this has been an issue, and we haven't had parameters with which we could enforce this. So you'll see this show up in this evening's resolution. With regards to Pine Lake, I know I continue to say you will soon have a public meeting on this topic. It is coming. We are in the midst of, I believe, hiring a public communication team to help us with a public presentation of this project, as at this time the engineering contract offer that we have received through public tender has been extended one last time to September 25th of 2023. So we must present this project to you and explain the details of it and determine whether we will be going forward through resolution before that date. I'm nodding at the Director General to make sure I haven't misstepped, and so far, so good. With regards to the 2023 paving program, you'll see this evening
at item 8.1, as announced in May of 2023, that we will be using a part of the unaffected surplus with regards to repaving of 8 segments previously announced. So those are part of Butternut, Pine, Oakland, Charleswood, Forest View, Windcrest, and Sterling, and Oakland. Anyway, you will see the whole list. There's quite a few there. Also, you will see at item 8.2, connecting of 2 potable water networks. This is for greater redundancy of the Alston Vale and Hudson Valley sector to make sure that it is connected to the urban center and enables for better servicing of that area in cases where we need that extra. With regards to the RCI progress, as I have reported in the past, step 3, so this is the list of the strategies that were proposed by the town, were presented to the consultants, were presented by the consultants last November to council. It is our aim at this time to release, or at least to complete the changes to our bylaws by the end of the summer, and to move into public consultation by the end of summer, early fall, and if all goes well through the different steps of conformity, so validating regional conformity, it would mean that those bylaws would become effective early 2023, so spring of 2023. Also, on June 5th, Nature Action was mandated with a bank of hours to assist the town in looking for subsidies, particularly subsidy requests with regards to the tram verte et bleue of the CMM, so that's the Communauté Métropolitaine de Montréal. Also, with regards to advisory committees, TPAC will meet tomorrow evening, as they do each month, so the Tuesday after Council Mondays. And this evening, there will be 3 resolutions, all for accessory buildings, one in Willowbrook, one on Oakland, and another on Maple. Also, you will see this evening that we will be submitting the TPAC meeting minutes. So starting with the meeting minutes of May of 2023, you will see each month that these are now going to be submitted and available online. The Circulation Committee, I believe, didn't meet, so it hasn't met, which is why we don't have any resolutions on the agenda. I'm looking at Reid because he sits on this committee. I remind everyone that this committee proposes, through resolutions of council, measures to reduce spending to improve active mobility, including safety in school drop-offs and pickup zones. These resolutions are reviewed at the monthly preparatory meetings for the regular council meeting when they are items to be discussed and included in our regular council meetings when there are items. The request for review by the committee must be submitted by filling a form online as well. So we ask for your support in doing this, and if there's any comments or questions that you may have, Reid is here, and I'm sure he'd be pleased to explain the process of this committee. Also, the Seniors Committee meets monthly. Laura heads and chairs this committee for us. As a reminder, there was a Seniors Policy and Action Plan that were adopted in 2021. These are available in paper and digital formats online in both languages. The MARA, so the Municipalité Amie des Aînés, its steering committee meets monthly and reviews the progress of this action plan. Also, on June 27th, Peter Schiffke was present to announce the federal grant of Horizon 2025, I believe, for the amount of $25,000. And it was delightful. He also shared a lovely story of Hal Herbert, who was a member of Parliament between 1972 and 1984, and his wife is still very much active and present and was there that day, so it was even more lovely. But essentially, Hal Herbert is key in having Canada Day called Canada Day when before it was called Dominion Day. His point was that it should reflect
the diversity of our cultures and move away from a more Anglo or I guess colonial system. I'm not sure he used those terms particularly, but it was really to be more inclusive of the Francophone community. And I hope that we will hear Peter Schiffke tell that story again. I'd hoped he would tell it on Canada Day. So perhaps we can even have him record it and share it with us, or even come and share it with us. With regards to economic development, so as you know, we've been working towards reviving the SDC, which stands for Société de Développement Commercial. At item 10.2 this evening, you will see that we are looking to adopt a resolution for it's a notice of motion and draft bylaw simplifying quorum from percentage to a fixed number of members, and also better representing the diversity of merchants in the community, and also simplifying some of the obligations of the SDC and looking at how dues are determined and charged. At this time, we are looking to set an amount that would be per square footage. And we will be announcing a public meeting on this with merchants at the end of August. At this time, we're looking at August 22nd or August 23rd. We will be accompanied, I believe, by Équipe, who is a firm who specializes in SDCs and also helping with the organization, the structure of SDCs. So this is an exciting time. I believe that the regulation part of it, so this is the part that belonged to us in terms of homework, is completed. Now we really need to get on board all of the merchants and to validate that this is still a vehicle, still a format that is desired by majority of the merchants. So I encourage all merchants to continue to stay engaged and to participate in this next step, because it is really for you. With regards to culture, as you've heard, there was a survey, or maybe you've even participated, there was a survey on cultural offerings in Hudson, where there was an online survey and 2,200 mail-outs. The results were 437 responses, mostly of people from Hudson, with a certain amount of people non-resident. I believe it was 80% were from residents. Also interesting to note, 15% of the results were handed in French. With regards to the Culture Policy Committee, a call for candidates was launched in February of 2023. The committee will exist until the adoption of the culture policy in 2024, and their special mandate was to develop the policy with the assistance of the Les Arts et la Ville, the town, and council. The first meeting took place on Wednesday, June 7th, and the next meeting is tentatively set for September 13th. I'm looking at Reed because he is my co-chair on this. I'm getting there, guys, really am. With regards to recent activities, I'd like to underscore that Greenwood's opening day was June 11th, and there continues to be a lovely program of activities throughout the summer, and I encourage you to look online and also on their website for any of the activities that they may be offering. Also upcoming activities here in Hudson, the Hudson Village Theatre production of Beyond the Sea is starting July 5th to 15th. There is also the Illume Festival, which is a yoga festival which takes place on the weekend of the 15th and the 16th. I have a bad printout here, so I'm sorry if I've got some of the dates wrong, but please look online. And also the Hudson Music Festival will be the last weekend of the month, and Shakespeare by the Lake will take place on 2 weekends. That part of the printout is very clear. It's July 20th to 23rd and July 27th to 30th, so this is in Park Jack Layton. Next Saturday, as typical, there will be the Coffee with Me, with the Mayor, at Halcrow Cottage. That's located at 539 Main. It takes place from 10 a.m. to noon. Typically, there are
a dozen people. People wander in. They'll either stay for the full 2 hours or share their items of interest and move on, or they'll stay and meet and listen to others. It's a very relaxed, very informal setting, and gives the opportunity for people to come and meet with me and to deliver perhaps something that might be more sensitive or more difficult to share in public. So I invite you to attend. Otherwise, I know that some of you may be coming to the mic or have questions with regards to news with legal impact. As many of you probably know, with regards to Sandy Beach, there was a judgment issued on June 7th. This is with regards to, and I hope I have the right level of courts, but it's the Superior Court judgment granting essentially or reinstating the certificate of authorization, so it is again valid. And also in this judgment, there was a suggestion by the judge that the general prosecutor should use other means in the law that are available to the minister and have been available to the minister since April of 2022. So at this point, we are waiting to hear on the next decision on our end. We have received two requests for permits, one for backfilling and the other one for tree cutting for 256 trees, and the backfilling of 0.4 hectares, which is essentially the leftover once la zone d'intervention spéciale, so that is the zone that was created after the 2017 and 2019 floods, which essentially reduced the developable area of that site. So all this to say that it was reviewed internally. The request was incomplete, but also as we have presently the RCI, which is le règlement de contrôle intérimaire, so that is the present moratorium on development in natural areas across Hudson, which covers approximately 38% of our territory. All requests for projects in those areas are presently on hold. And it is our point of view that this project is on hold as it falls under that area. With regards to another judgment that came through in June, the Superior Court judgment of June 15th of 2023, where Vaudreuil-Dorion, Pincourt, and Saint-Zotique presented a case against the MRC asking for the cancellation of the resolution adopted by the MRC's council. So the MRC is the regional board, la Municipalité Régionale de Comté, where there are presently 23 mayors representing 23 municipalities which compose this region. So the resolution was adopted on February 3rd of 2021, changing the calculation method for the redistribution of the overcharge set in 2006. So that's 15 years previously. Perhaps to explain, we are sent an invoice for SQ services, and in the provincial law, any region that pays for more than 80% of that cost, the overcharge is then sent back to them, and they are to redistribute it to the municipalities. And previously, up until 2021, the distribution method greatly advantaged Vaudreuil-Dorion and those other two municipalities and disadvantaged certain municipalities such as Hudson. So the judgment was partly in favor to Vaudreuil and those two other municipalities, where it was found that, first of all, the resolution stands. So the MRC was correct in adopting the resolution. However, in the resolution, there is a paragraph that states that that change in calculations should begin in 2020, so be retroactive. And the judge said it should start as of 2021. So essentially there's 1 year, which is why you heard in the verificators where we had put aside a certain amount of money in case the judgment fell in this sense. So moving forward from 2021 onwards, we are actually receiving a much larger part of this redistribution. So everybody won, but we won the most.
I look at Martin because he is still in good contact with Vaudreuil, which is where he was previously. And I believe that they like to tease each other on the golf course. So now he can tease them back. All right, so I hope that that clarified where that was. And that's it. I believe we should move on to the rest. The pool, yes. Did you want to talk about the pool? Marie-Jacinthe, voudriez-vous parler de la piscine? Ou je peux parler de la piscine? Yes, so the pool, I will do my best. Marie-Jacinthe, who is here, has been, and Laura, thank you for communications and everything. This has been a difficult file for us. We know that the pool is coming close to 40 years of age. It is, of course, running on equipment that is also of a certain age, and the equipment is no longer available off the shelf. So when there's a breakdown, it requires very special technicians to rebuild this equipment. And unfortunately, there are multiple pumps. When one pump is down and we restart, well, the other pump usually has gone through an overwork, and in this case, then fails, and also then needs to be corrected. And on top of it, when you add all the rain that we had on Saturday and on the weekend, with all the pollen and other debris in the air and on the ground, there has been an accumulation of dirt and other matter that needs to be vacuumed, which also is creating other issues with other equipment. So all this to say that I have a feeling that this pool is on its last legs. We are doing our best to open it by Wednesday. I believe that equipment has been fixed. Now it's a question of cleaning and rebalancing the water, if I have the latest information correct. I'm also looking at Marie-Jacinthe to make sure I have not misstepped. But I thank everyone for your patience in this matter. I think this is a file that I know that Darren and I had heard about in our last term. We had an awful lot of other issues on our hands at the same time, so we knew that this would have to be addressed sooner rather than later, and so here it is. We are now at this point where we're going to have to look and have a report done of the la durée de vie utile du bâtiment de l'équipement, so essentially finding out if this equipment can be patched for another few years or whether we have to just bite the bullet and replace it entirely. So it is, oui, vas-y. Ouais. Si je peux préciser, on va faire une mise à jour auprès du public là, demain par rapport à l'état de la piscine. On se croise les doigts pour mercredi, mais je ne veux pas créer d'attente indue non plus, là, pour être certaine. On est en vérification de tous les équipements présentement. Ça dépend évidemment de comment ça se déroule quand on redémarre l'ensemble du système. Fait que simplement dire aux gens là, qu'on travaille très fort. On a du personnel qui est là présentement de la façon la plus assidue possible. Merci, Marie-Jacinthe. So the update was to let us know that tomorrow there will be an update issued to, I believe you have emails of all of the members, plus online, plus on Facebook. Thank you, Laura. Where when they restart all the equipment, in theory, the equipment should be functional, but we never know, so we don't want to create undue expectations, and you will be updated on a regular basis. Another point of information you had shared with us today is that there will be a process for people looking for reimbursements, and this also will be announced in coming days for those who want to be reimbursed. Either there will be finding a way where presently there was a week between the two swimming programs, so that week will now be compressed, and also I believe there's other measures as the pool safety, les sauveteurs, c'est quoi en anglais? The lifeguards, thank you, go back to school at the end of the season, so we can't just extend the season, but where we will be looking to do more hours, I believe, in a shorter period of time. But all this to say that for those who would rather have a reimbursement, there will be measures to do that, and others, for those, if there are other breaks or other unfortunate news in this sense, that there will be a pro rata, so a way of reimbursing for every lost day that we have not been able to compensate, to recreate. Exactly. So I hope that was clear as well. Any other updates? Oui, ça va? C'est bon? No? All right. So, are we doing confirmation of minutes? This is section 2, item 2.1.
Confirmations of June 5th of 2023 regular meeting minutes, whereas Council has reviewed the minutes of June 5th of 2023's regular meeting. This resolution is that the minutes of this meeting are hereby approved as submitted. Alors, le point 2, approbation des procès-verbaux. 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023. Considérant que le Conseil a vérifié le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023, la résolution vise à approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023, qu'elle soit approuvée par les présentes tel que soumis. Merci. Do I have a proposer? Marc Correa, seconded by Darren Legault. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Getting back in the swing of it 30 days later. We are opening the first question period. I'm looking at Laura, so this gives you some time. Vous allez me rappeler votre nom parce que j'ai encore oublié. Je m'appelle Normand Marleau, je suis résident à... Normand Malo? Marleau. Marleau. M-A-R-L-E-A, oui. D'accord. Je suis résident à Hudson depuis 21 ans. Mon épouse est originaire de Hudson. Je vis sur la rue Cedar. Et puis, je vous ai rencontré le 26 mai, puis ça donne bien vous parler de nuisance, un nouveau projet, une nouvelle résolution. Moi, j'aimerais que la résolution des bruits, je vais vous donner ça tout de suite. « 17 et 18 ». Oui, c'est sur les nuisances et bruits. Vous voulez que je les lise? Oui, s'il vous plaît. L'article 17, sur la voix. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Article 18, appareils sonores et bruits constituent une nuisance et est prohibé entre 23 heures et 7 heures de faire ou de permettre qu'il soit fait usage notamment, mais non limitativement, d'une cloche, d'une sirène, d'un carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument causant un bruit de manière à nuire au bien-être, à la paix, à la tranquillité ou au repos d'une ou plusieurs personnes du voisinage. Je vous ai rencontré le 26 mai pour parler de ce problème-là que j'ai vécu l'été passé et que c'était infernal chez moi et non vivable. Pouvant même pas rester à l'extérieur parce que le bruit est trop fort. Et ça se répète et ça se répète. Et là, ça commence du jeudi au dimanche. En fin de semaine, j'ai appelé les patrouilleurs dimanche. Il y avait de la musique. Puis je ne me suis pas plaint le samedi d'avant parce que ça a commencé début d'après-midi jusqu'à 23 heures le soir. Et le bruit, c'est infernal. Infernal. Et je voudrais que... J'ai déjà eu des problèmes antérieurement avec le château. Et il y avait une résolution qui était adoptée avec l'ancien propriétaire que les portes soient fermées s'ils mettent de la musique à l'intérieur. Moi, quand je mets de la musique chez nous, elle est à l'intérieur. Je ne nuis pas à mon voisin à côté. Par respect. Et j'aimerais avoir le même respect ici, de faire respecter ces articles-là immédiatement, parce que c'est infernal dans Hudson. Vous vivez peut-être pas à côté, vous autres, en tant que conseiller, mais c'est rendu un festival de musique semaine après semaine que je vécu. Vous êtes plusieurs à nous en faire mention, mais ici, dans l'article, c'est écrit de 23 heures à 7 heures. Donc, avant 23 heures, en théorie, c'est permis. Non, Il n'y a rien dans l'article qui mentionne qu'il faut que les vitres soient fermées, mais je vous entends. On en a parlé, on en parle encore. Regardez l'autre article là, qui dit... Lequel? Le 17. Parce qu'il n'y a pas d'heure là-dessus? Il n'y a pas d'heure d'inscrit là-dessus. Ouais, en tout temps, s'il y a un bruit nuisible, mais entre voix et tout bruit. temps, s'il y a un bruit nuisible, il faut que ça soit corrigé. Et c'est inacceptable. Monsieur Marleau, tel que discuté ensemble, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les commerçants et les citoyens du voisinage s'assoient pour s'entendre. Il y a une nouvelle auberge juste en face du Cardinal, présentement. J'ai rencontré des clients qui ont été restés là une nuit et ils n'en revenaient pas. La musique était dans leur chambre et ça brassait. J'ai l'impression qu'il faut faire respecter le règlement.
Et je n'ai pas à négocier avec ces gens-là. Je m'excuse. Je pense qu'il y a peut-être un manque de clarté dans le règlement, mais à penser que la voie ici comme telle serait inappropriée ou non acceptée. J'ai fait venir les patrouilleurs en fin de semaine. Je les ai invités dans ma cour et puis ils ont dit c'est infernal, ça n'a pas d'allure. La nuit, on est obligé de fermer les fenêtres. Le ventilateur marche à l'intérieur, puis on entend encore la musique. J'ai fait isoler ma maison, j'ai fait changer toutes les vitres, et on entend encore la musique à l'intérieur. Ça a des limites. Ma patience est rendue à 0, et puis j'aimerais que ça soit corrigé le plus tôt possible, parce que je ne passe pas un autre été comme ça, là, ça n'a pas de bon sens. On ne peut même pas vivre à l'extérieur. Merci, M. Marleau. Ça sera discuté. Vous voulez vos papiers? Merci beaucoup. Je sais que vous n'êtes pas le seul. Merci, M. Marleau. Yes, please come to the stand. Madam the Mayor, my name is Rob Horwood. I'm a resident of Hudson and a member of the board of Nature Hudson. And I don't so much have a question as a statement or information I'd like to share with you and with the Council. Last Thursday, I think it was the 29th of June, I wrote a letter to the Minister of the Environment, Monsieur Benoit Charette, apropos the proposed development on Sandy Beach and the accompanying wetlands. And the letter was written on behalf of Nature Hudson, the Sandy Beach Group, and the Mouvement d'Action Originale de l'Environnement. In this letter, we pointed out, as you've just mentioned, it was the Court of Appeal, by the way, on the 7th of June. Yes. The Court of Appeal of Quebec approved of the decision of the Superior Court sometime before, and effectively reinstated the certificate of authorization of 2014, March 31st, 2014, for the Sandy Beach project. But in so doing, as you pointed out, the court very helpfully pointed out that there was a provision enacted in August 2022 in a law called the Enforcement of Environmental and Dam Safety Legislation. And in that law, there was a provision which enacted this rule, the rule that allows for the cancellation of a certificate of authorization if the activities authorized have not begun within 2 years of the issuance of the authorization. Now, that was the very rule which the minister, the very same minister, Charette, had relied upon when informing Nicanco that the project the authorization was cancelled, as he did last fall, I believe. The only difference between the two rules is in the one that the minister relied upon. Although it was written as a rule that comes into force by operation of law, so the minister doesn't have to do anything, it was only in respect of pending applications for authorizations, applications which were pending on June 16th, 2017, but yet not decided upon by March 23rd, 2018, when all of the provisions of an amending act came into force. So what happened, what we write to the minister about is, look, you wanted to stop this because it didn't start within 2 years. You appealed to the wrong law, essentially. The Court of Appeal has really helped us out. So I'm asking him to turn his mind to the question once again. And I think it's important that when he does so, he remembers the changes that have occurred since the certificate was first issued in 2014. And those changes are legal and factual. The legal changes are critical. It's the packages of amendments in 2017, which included
wrong provision that the minister wanted to rely upon. And that was a broad amendments to the Environmental Quality Act of Quebec, which introduced a whole new division called the Wetlands and Bodies of Water Division, Division 5.1 of the Act. And as I referred to the 2022 law, the enforcement of environmental and dam safety legislation. So the legislature of Quebec has spoken strongly about the need to protect wetlands. And it has done so because wetlands provide extremely important flood protection. Now, Sandy Beach has a wetland around it, and it's next to the river, the Ottawa River, which tends to flood in the spring. And 3 times in the last 6 years, we've had something either amounting to or very close to amounting to a so-called 100-year flood. Obviously, the phrase has to be rethought. So the minister, when he considers the question of whether to apply the new provision, and the new provision simply says the minister can order the cancellation if it hasn't started within 2 years. So it requires the minister to trigger, whereas the one that we couldn't rely upon had no such triggering event. So we implore the minister to respect the words of the legislature of Quebec, the National Assembly of Quebec, and ensure that floodland protections in a flood zone is not destroyed. In addition, we point out that the facts upon which the certificate were based seems to have changed. The application for the certificate cited one species of concern under provincial or federal environmental protection laws. In fact, Nature Hudson and the Legacy Fund for the Environment commissioned a study, the Terra Humana Solutions Study, which identified 29 such species. This same study pointed out that the initial application was for an area of land much smaller than required for the actual development, so that the certificate was issued on a factual error. And finally, I guess, what should be of concern to the minister is that if the flood protection provided by this natural wetlands is destroyed or become ineffective, then we're going to have more flooding in this area. And if this development goes ahead, there'll be 214 housing units there, some of which would have been flooded in 2017 and 2019. We had those bigger floods. I'm not sure about 2023. But there will be costs imposed on homeowners. There will be demands placed on the municipality and on the province to cover these costs. So it also raises the question of, do we seek tax revenues from a project in this area when we are actually encouraging future costs? So there's a number of issues, and that last one is, of course, a particularly a municipal issue, which might arise should the minister not do the right thing. And in our mind, no reasonable minister could not invoke this provision, and we hope that it doesn't come down to the municipality having to perhaps deal with this matter. But if that were to happen, Mayor, I just point out that there was an important decision at the end of the 1990s, early 2000s, the town, Spraytech versus the town of Hudson. This is a Supreme Court of Canada decision, a very important decision in administrative law. I was a student of administrative law. I worked in administrative law. This decision decided that a municipality, in that case Hudson, had the power to invoke environmental protection motives in enacting its bylaws. In that case, it was a bylaw preventing pesticides, I believe. Without any clear authority and enabling authority for the municipality,
provincial enabling authority for municipalities for them to do so. So it suggests that if need be in some horrible future, this issue should come up. There is perhaps greater scope for action than you may find simply by looking at the words in various enabling legislation. So with perhaps too much ado, I will present this to you. Thank you. Please. Thank you so much. Much appreciated. On dépose. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui. We will submit it and include it in annex to our procès-verbal. Oui. Ça vous va? Yes. Hi, my name is Laura. Je m'appelle Laura Dion. I'm a resident of Hudson for 3 years now, and I'm a happy member of the Hudson Community Pool. So I will have questions about the pool. I know you're probably dreading them. Vous pouvez les demander en français pour Marie-Jacinthe si jamais vous voulez le faire. Oui. Avec plaisir. Alors, j'ai une question en fait concernant la communication qu'on a reçue par rapport à la piscine. On a reçu beaucoup de raisons pour lesquelles il y a eu des délais de 3 semaines dans l'ouverture de la piscine. Une saison de 11 semaines, 12 semaines environ, c'était quand même majeur. Et en fait, dans toutes ces raisons-là, j'ai de la misère à comprendre. Bien sûr, je ne suis pas la seule, de ce que vous avez compris. Il y a beaucoup de personnes qui sont bien frustrées de cela. J'ai moi-même géré, j'ai été gestionnaire de quelques piscines pendant quelques années. J'ai de la misère à comprendre, là, une chute de pollen, ça se produit chaque année. Beaucoup de pluie, ça se produit chaque année. Une piscine d'une 40aine d'années, ça se prévoit que le matériel va éventuellement, qu'il va y avoir des bris, des choses à remplacer. Donc, j'ai de la misère à comprendre tout ça. Mais ce qui me frustre le plus dans tout ça, c'est la communication. En fait, on a reçu des communications. On n'a pas reçu, on a été voir des communications sur la page Facebook, entre autres, nous parlant du fait que la piscine allait ouvrir ce matin. Et on a reçu une communication à 22h22 hier. 22h22 pour nous annoncer finalement que ça ne serait pas le cas. Alors, vous comprenez qu'on a des enfants qui attendent depuis l'été dernier pour tout ça. Et la déception ce matin en se levant était grande. Pas juste pour les enfants, pour nous aussi. C'est le bloc de notre été, là, la piscine. Alors, c'est sûr que c'est décevant pour beaucoup. Puis, c'est décevant de ne pas être pris au sérieux là, dans le fait qu'on se fait communiquer ça à la dernière minute. Et même, on n'a pas reçu de courriel. Il a fallu aller voir sur la page Facebook, sur la page Instagram. On nous présente que tout va être en train de rouler aujourd'hui, les programmes en dry land. Alors, je me questionne à savoir, est-ce que le remboursement dont vous nous parlez va inclure cette semaine, parce qu'on ne peut pas considérer comme une semaine de piscine, là, de l'aquaforme sur le gazon, là, on s'entend. Alors, je me questionne à savoir, est-ce que ça va inclure le remboursement pour cette semaine? Et aussi, est-ce qu'il y a moyen de communiquer plus à l'avance dans le futur? Je regarde Laura, ma collègue aussi, aux communications. En fait, on a eu des bris successifs aussi. Il n'y a pas eu une seule cause, malheureusement. On les a accumulés une après l'autre, ce qui fait que c'était malheureusement pas toujours prévisible. Un équipement qui a 40 ans, en fait, est somme toute assez précaire. Alors, quand on redémarre, il nous est arrivé, en fait, que d'autres équipements ont mal suivi la relance, si on veut. Fait qu'il y a ça qui est arrivé. Effectivement, qu'on essaie de tenir les parents informés le plus rapidement possible, mais là, je vous avoue que c'est ça. Il y a des cas exceptionnels qui nous arrivent présentement, puis effectivement, c'est pas uniquement le pollen, par exemple, c'est pas uniquement la pluie, c'est une combinaison de facteurs présentement qui se présentent à nous, qui rendent la chose difficile. Et au niveau des remboursements, assurément que pour nous, les semaines où la piscine est fermée seront calculées dans le remboursement, même s'il y a des activités qui sont offertes. C'est-à-dire qu'on comprend très bien, on essaie de regarder avec l'équipe présentement qu'est-ce qu'on peut offrir quand même aux familles, justement, qui sont laissées en suspens, mais ce ne sera pas considéré dans le remboursement. Ce qu'on souhaite tout le monde au maximum, c'est d'ouvrir la piscine, livrer le service. Puis on verra, comme Mme la mairesse disait, comment va se dérouler l'été, en se croisant les doigts qu'on va démarrer rapidement, qu'on n'aura pas d'autres bris dans l'été. C'est pas exclu qu'il y en ait d'autres. Puis à la fin de l'été, on verra comment s'est déroulé l'été, puis on ajustera les factures des gens en fonction de ça. C'est pour ça qu'on ne l'annonce pas dès maintenant
comment les calculs seront faits parce qu'on va attendre de voir comment ça va se passer. Mais soyez assurés qu'on va faire le maximum pour minimalement compenser. OK. Ouais. J'ai une dernière petite question concernant la piscine. La piscine pour bébé, là, la tout petite, on n'en parle pas parce que c'est la grosse piscine là, qui est comme le gros cas en ce moment. Mais comment se fait-il, là, moi, c'est mon 3e été ici, puis on n'a pas eu accès à une piscine pour bébé. Moi, j'ai des bébés, oui. J'en bénéficierais grandement. Puis j'ai pas vu aucune trace qu'on essaye de réparer cette piscine-là. Oui, bien celle-là aussi, en fait, on la perd pas de vue de notre côté. Okay. Par contre, on travaille avec des fournisseurs qui, en période estivale, évidemment, sont très, très, très sollicités par beaucoup de municipalités. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, c'est pas un problème qui est simple à régler. C'est sûr que là, on se concentre sur la grande piscine, mais effectivement, on a, avec notre fournisseur, l'intention de poursuivre l'investigation pour la pâte au jour. Ouais. Puis, pour ajouter, je pense qu'effectivement, la piscine a plusieurs années. Puis, il y a 2 ou 3 semaines, on était avec le directeur des travaux publics, puis on prévoit une étude à l'automne sur l'ensemble de toute l'installation pour être capable, effectivement, de prévoir ce qui s'en vient pour la prochaine année. Il y a une étude aussi qui va être lancée, un programme au niveau de les parcs et espaces verts. C'est un programme probablement qui va s'étalonner sur 5 ans, mais qui va durer 1 an, où on va aller consulter les citoyens sur ce qu'ils veulent. Parce que là, on parle de la piscine, mais il y a plusieurs infrastructures qui ne sont pas complétées chez nous, qui pourraient s'ajouter en termes de services à nos clients. C'est un truc qui devrait commencer à l'automne. Fait que oui, vous avez raison, la barboteuse, ça fait longtemps, ça a été pris, c'est des décisions antérieures, mais l'objectif qu'on nous a donné, d'ailleurs, cette année, il y a une direction. Au loisir, il n'y en avait pas avant. C'était une combinaison avec le directeur de l'urbanisme et le directeur de... Ils faisaient les deux, le travail au loisir. Cette année, le conseil a décidé d'investir, dans le fond, de nommer une directrice. On est en train d'analyser. On est en revue de l'ensemble, puis effectivement, ça fait partie de nos priorités là, d'améliorer et le service de la piscine et tout autre service connexe là, par rapport à l'offre de services aux citoyens. Loisirs, parcs, espaces verts, on a aussi des commentaires de cette nature-là. Bien, je vous remercie. Puis j'allais me rasseoir et revenir, mais je vais en profiter tout de suite, vu que vous en parlez. J'ai vu le 150 000 là, qui est dans le budget, qui va être alloué ou qui a été alloué, je ne suis pas certaine, là, pour les espaces verts et les parcs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la démographie d'Hudson là, change puis qu'il y a beaucoup de jeunes familles. Puis, je vais parler au nom d'un groupe de mamans dont je fais partie. On est 20 mamans de la ville de Hudson. On se rencontre à chaque semaine pour que nos enfants puissent socialiser, puis pour que nous, on puisse socialiser, explorer aussi notre entourage. Puis, malheureusement, les parcs de la ville de Hudson sont vraiment pas intéressants. Souvent, parfois même, pas sécuritaire. Il m'est déjà arrivé d'arriver dans un parc puis qu'il y avait un rond de feu là, qui avait été fait là la veille, puis c'était juste là. Fait que c'est vraiment pas intéressant pour nous. Donc, on se rejoint dans d'autres municipalités autour parce que les parcs de la ville de Hudson sont tellement dans un état déplorable, pas intéressant pour les enfants. Et malheureusement, même l'absence d'un splash pad, là, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais ça rend difficile un problème comme la piscine en ce moment parce que on n'a rien pour aller se rafraîchir. On a deux petites hausses là, à la piscine. C'est mieux que rien, mais c'est pas suffisant pour des enfants. Fait que ça serait comme à prendre en considération un splash pad. D'ailleurs, dans l'étude qui va se faire auprès des citoyens et citoyennes, vous allez être consultés par secteur. Parfait. Pour ce que vous voulez, en vertu des faits. D'ailleurs, le 150 000, il y en a une partie qui va servir à l'étude. Okay. Ça, c'est notre premier jet. Puis, dans cette étude-là, est qualifiée aussi la qualité de nos installations actuelles et ce qui devrait être priorisé et ce que les citoyens priorisent aussi. Le conseil est consulté, les citoyens le sont, puis les employés, puis on met ça ensemble, puis on bâtit un programme sur plusieurs années de réflexion, d'amélioration. OK. Fait que le programme, c'est vraiment, c'est un outil d'aide à la décision pour les prochaines années, ce qu'on n'a pas. Puis oui, vous avez raison, je l'ai fait le tour des installations là, il y a quelques mois quand je suis arrivé. Et oui, j'étais au courant que la barboteuse, ça fait plusieurs années qu'elle ne fonctionne pas. Et oui, on va essayer d'améliorer la situation. Marie-Jacinthe
Et déjà là-dessus, on regarde la formation avec les gens aussi, comment on va gérer. Et on a une nouvelle directrice aussi. Puis on a un nouveau directeur général adjoint, puis une nouvelle directrice générale. Fait que tout ça ensemble, je pense qu'on est en train de s'y faire. Puis il faut nous laisser un petit peu de temps. Mais je pense que l'objectif, c'est de vous, dans le fond, rendre un service, je pense, de qualité à tous nos citoyens. Excellent. Merci beaucoup. Entendu, oui, merci. Merci beaucoup. June Penny. Il y a une personne en ligne. On va prendre la personne en ligne, puis ensuite on vous reprendra. Yes, June, please go ahead. Hi, yeah, it's just coming back to the man's comments, the man from Nature Hudson. The one thing that wasn't mentioned there is regarding another change that's happened since 2014 is that we've lost a lot of our ash trees. So, and I think it was Brian Grubert that mentioned that 30% of the trees of Hudson were ash trees. So if we've lost 30% of our tree cover, that might have an important factor with maybe, you know, the Environment Ministry of Quebec or some of these other organizations, and that based on its own could be a reason that we should not be issuing a tree permit to cut those trees at Sandy Beach. So, and where do you go with this tree permit? Like, I mean, I'll go back to that horrible situation that happened on Main Road, the landslide zone, flood zone property, just one door over from 182 Main, just west of 182. Those permits were issued before council even knew what was going on. Well, it is not our job to review every permit that goes out, right? No, but this is a critical area of our town. But and still, I think that there are bylaws and there are zones in place where I certainly trust that we have the experts in place. For that property, I believe you've met with our Director General, and also you and I have had a couple of exchanges, at least one, on this. There are parameters that frame that type of work, and an engineer's report was required and obtained and provided at the time of the permit issuance. I think the follow-up on that is, do we do inspections? And I think that's something that I haven't asked that question for a while, but I will certainly follow it up. But I wouldn't go mixing ash trees with landslide, with construction on Main Road. You know, I think that the situation that was brought up here with the letter to the minister is to remind the minister that we're all here to protect the environment as long as we have the tools with which to do so. We can be brave on our own, but we can't absorb all the costs that come along with it. And we have done an awful lot since we've arrived in November of 2021 with the setting in place of the moratorium, which gives us the time to tighten up our bylaws with regards to where should development should go and how should it be framed. At this point, as you may have heard in previous council meetings, Nikenko is nous poursuit. I don't know how to say that in English. He's suing us, thank you, because they maintain that the RCI should not apply to them because they had previously acquired development rights. So this, you know, may or may not continue through the courts, depends on what happens the next weeks. Of course, it would be great for us if the ministry would use all of the powers that they have in their toolbox and remove the CA. But at some point, remember that that is only for backfilling. And right now, that tree cutting permit and backfilling are for that 0.4 hectares that is left of the original 1.58. So the question becomes then, will they resubmit for a new development plan, and how will that be framed and received? So, you know, the battle continues. I think this is a very sensitive issue. It relates to Sandy Beach, but it relates to an awful lot of other properties in Hudson as well. And Hudson is not the only municipality that is having to come up against developers and ask that development rights be taken in consideration with the environment and how to better protect and build and live in balance with the environment.
So ash trees, in the habitat or the echo to herb report, it was mentioned, the percentage. It was around 30%. It's in there. So if you're looking for the source, I think there's one that is more scientific, and that would be echo to herb. And how does that play in wetlands and everything? I think that's part of the overall environmental balance in terms of canopy and everything else. I don't know if I would automatically connect it to wetlands, but I appreciate the comment. Thank you. Well, but I'm looking for like a reassurance from council that they will be aware that the tree permits are being issued prior to them being issued. Like in the last case that I talked about, the tree cutting permit was issued and council was not aware of it. That was a sensitive... I think there's a different situation here, June, where there is a freeze on this property. And yes, there are certain sites where we have flagged and asked for regular updates, and that is part of having a good relationship and good communication internally, which I believe we have. We have a very good working relationship, and hopefully we will continue. So thank you, June. So you will have control over issuing those tree cutting permits for the area of Sandy Beach? Council does not issue permits. No, I know that. That's why I'm concerned, because the last person who issued the tree cutting permit did it without council being aware of it. So are we saying that... June, in that situation, there were very specific bylaw parameters which were followed. And if it's in the bylaw and it is to the law and to code, work continues. If we do not want tree cutting to happen in a specific part of town, the only measure that we have within our toolbox is to acquire the piece of property. After that, all people who own property have rights of development. They come with certain restrictions, but it is not a zero tree cutting or zero development unless we acquire. Well, as a citizen, I would very much like our town of Hudson to stand strong and fight for our wonderful environment and our canopy of trees that we have down there. And please do not cut the trees until we know for sure that this development can happen. Because what a shame that would be if the trees were cut and then nothing happened. Just like the property west of 182 Main. What if the guy decides he's not going to continue with his project because of too many complications or too much cost? It's been ravaged. The property is being ravaged. Our main road, stability of main road is being jeopardized because those tree roots are now, the trees are gone. So the tree roots that were under main road, as time goes by, they're going to rot. And the road may have sinkholes, it may have whatever, it's a landslide waiting to happen. So I'm just saying, as a citizen, please fight hard, stand strong, and don't give up. Just like Junior, she didn't give up, she fought hard, the town fought hard, and we won, and we changed a lot for the environment of Canada, or the world, actually. Thank you. Thank you. Monsieur Marleau. Et après ça, je pense, is there another one after that? Because I think we should close the question period and move on. Donc, vous êtes la dernière question. Bonjour. Oui. Vous disiez tantôt que vous étiez au courant pour le bruit dans Hudson, oui. Puis vous avez eu des plaintes par écrit l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est fait depuis l'année dernière par rapport à ça au niveau du Conseil? On continue d'en échanger parmi nous. Je sais que c'est un point, comme je vous l'avais mentionné, qui serait très bon à adressé au travers d'une SDC ou d'un comité justement de voisinage, de bon voisinage entre les commerçants et les résidents du secteur. Le plus qu'il y a de citoyens et de résidents qui habitent dans ce secteur-là, le plus de plaintes et de bon voisinage qui vont être nécessaires.
Donc, je pense que ça va prendre du travail des deux côtés. Moi, je le mentionne dans toutes les communications que j'ai avec des commerçants qui me demandent ou qui me font mention qu'ils ont des événements sur leur propriété privée. Je leur rappelle qu'ils ont un devoir de bon voisinage par rapport à leurs voisins, de prendre en considération qu'il y a un règlement en vigueur, mais de la manière qu'il est interprété, c'est qu'à partir de 11 heures du soir, c'est là que l'arrêt s'applique. Est-ce que nous avons tort? C'est une conversation que j'aurai avec notre équipe. On me dit que je n'ai pas tort, mais je vais continuer à poser la question. Peut-être que la chose à faire, ça serait de proposer des améliorations au règlement pour qu'il soit plus facilement applicable, mais aussi pour qu'il soit représentatif de la nature actuelle du centre commercial. Et après ça, je vais fermer. Mais imaginez, chaque conseiller, si vous avez un festival de musique à 3 semaines, à partir du jeudi au dimanche, quelle sorte de vie vous allez vivre? Merci beaucoup. Merci. Madame la mairesse. Oui. Peut-être signifier aux citoyens qu'on travaille avec nos patrouilleurs aussi pour essayer de contrôler la situation. Évidemment que les patrouilleurs appliquent la réglementation actuelle, mais on a fait une relance récente pour leur demander, en fait, une surveillance plus assidue dans le secteur, en fait, problématique, parce qu'effectivement, on a entendu les problématiques. Groupe Sûreté, qui est notre fournisseur, nous dit avoir accru la surveillance autant pour les gens qui sortent des bars que pour les tenanciers de bars aussi. C'est un travail, évidemment, qui se fait aussi là, probablement de longue haleine. Hein. Il y a une approche de sensibilisation qui se fait, mais Groupe Sûreté nous assure qu'ils ont emboîté le pas, comme on dit. Merci, M. Marleau. Je sais que ce n'était pas facile pour vous de venir ce soir. On s'en était parlé. Vous aviez certaines appréhensions, mais je suis contente que vous soyez venu. Merci. So moving forward, section 3, 9 p.m. Item 3.150, Jean-Baptiste Sabourin, SPAPE, Accessory Building. Yes, I had closed the question period, but it's okay. Just come. Cam Gentile, I'm representing Save Sandy Beach. Just clarification. There is a demand to issue the tree permit cutting. Correct. And you have 60 days approximately. When the request is filled, but also as mentioned, the RCI in our view applies. Therefore, it is not receivable at this time. And there's a letter to the minister Correct. For invoking clause 36. We just want to make sure of the different steps, because if the minister doesn't move and before the permit is issued, we will react. We have to react because we don't believe At in this this time, we do development. not plan on issuing a permit, but again... No, I'm a little concerned when you say council, and I understand council is not involved in issuing permits for tree cutting. So I just want to make sure we have Correct. at least 60 days. Well, as long as the RCI is in place, there will be Thank you. no movement. Bon, so we've closed that question period, the first one. Moving on to item 3.1, and I will pass le micro, la parole, à Peter Mate, our president of the Town Planning Advisory Committee. Okay, so it's an easy one tonight. So the first one, item 3.1, is a permit request that was received for an accessory building, basically a shed, at 50 Jean-Baptiste Sabourin. TPAC reviewed the file and was unanimous in the recommendation to approve this PAPE. En français? Oui. Alors, on est au point 3, urbanisme et environnement. Le point 3.1, 50 Jean-Baptiste Sabourin, un PIA, bâtiment accessoire. Alors, attendu qu'une demande de permis a été reçue pour un bâtiment accessoire au 50 Jean-Baptiste Sabourin, la recommandation a été unanime d'approuver le PIA. Donc, la présente résolution vise à approuver le PIA. Merci, Madame McCutcheon. Do I have a proposer? Peter Mate, seconded by Mark Gray. Sorry? Peter Mate and Mark Gray.
Vous allez voir, des fois, je l'appelle Mark West et j'ai failli de le faire. Donc, ça commence mal, déjà très tôt. Merci. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Item 3.2, 60 Oakland, SPAPE accessory building. Peter? So 3.2 is a permit request that was received for an accessory building, another shed on 60 Oakland. TPAC reviewed the file and was unanimous in the recommendation to approve. En français. Alors, le point 3.2, le 60 Aucun, le PIA bâtiment accessoire. Alors, une demande de permis a été reçue pour un bâtiment accessoire sur le lot situé au 60 rue Aucun. Alors, la recommandation est unanime d'approuver le PIA. En fait, la résolution vise à approuver le PIA. Merci. Do I have a proposer? Peter Mate, seconded by Reed Thompson. Are there any objections to the resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Donc, c'était Peter et Reed. Item 3.3, 69 Maple, another accessory building. Yep, so this a permit request was received for an enlargement of a detached garage at 69 Maple. TPAC reviewed the file and was unanimous in the recommendation to approve the space. Alors, au point 3.3, le 69 Maple, le PIA, un bâtiment accessoire. Alors, une demande de permis a été reçue pour un agrandissement du garage au 69 Maple. La recommandation était unanime, donc la résolution vise à approuver le PIA. Do I have a proposer? Peter Mate, seconded. Reed Thompson. Reed. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Item 3.4, tabling of the monthly report for permits issued in May of 2023. Members of Council take note of the tabling of the monthly report for permits issued by the Urban Planning Department. En 3.4, le dépôt du rapport mensuel des permis émis pour mai 2023. Les membres du Conseil prennent acte du dépôt du rapport mensuel des permis émis du service de l'urbanisme. Merci. Item 3.5, tabling of the minutes for Town Planning Advisory Committee. So this is TPAC for the month of May of 2023. Members of Council take note of the tabling of the minutes for Town Planning Advisory Committee. En français. 3.5, le dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme pour le mois de mai 2023. Les membres du Conseil prennent acte du dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme. Merci. Moving on to Section 4, Administration and Finance. Item 4.1, approval of disbursements for June of 2023. Whereas Council has examined the disbursements made and to be made for accounts payable as of June 22nd of 2023. This resolution is to approve the following disbursements as of this date for a subtotal of payments of $550,563.39 for a total of accounts paid of $817,287.38. This includes 2 payrolls. Alors, nous sommes à la section 4, Administration et finances. Le point 4.1, approbation des paiements pour le mois de juin 2023. Alors, la résolution vise à approuver le paiement des comptes au 22 juin 2023. Le sous-total des paiements est de 550 563,39 sous et le total des comptes payés est de 817 287,38. Darren, you have a comment? Just propose. Oh, okay. There's nothing big in there this month. Proposed by Darren Legault, seconded by Peter Mate. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Item 4.2, tabling of financial reports of 2022. In compliance with the Cities and Towns Act, members of Council take note of the tabling of the financial report and the external auditor's report for the year of 2022. So this is the report that was presented by BCGO at the beginning of this meeting and my introductory note. En français. Alors, le point 4.2, dépôt des rapports financiers 2022.
Les membres du Conseil prennent acte du dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes pour l'année 2022, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, tel que cela vous a été présenté en début de rencontre. Merci. So the same goes for item 4.3. This is for the Mayor's report on the financial statement, reports, highlights, and auditor's report. Whereas in accordance with the Cities and Towns Act, this resolution is to take note of the Mayor's report on highlights and to publish this report of the financial and auditor's report on the town's website. Alors, le point 4.3, rapport de la mairesse, fait saillant du rapport financier et du rapport des vérificateurs. Alors, attendu la loi des cités et villes, la résolution vise à prendre acte du rapport qui a été présenté par la mairesse sur les faits saillants et de diffuser le rapport de la mairesse sur les faits saillants en publiant ce document sur le site Internet de la Ville. Do I have a mover? Darren Legault, seconded by Reed Thompson. Are there any objections with this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Moving on to Section 5, Town Clerk. Item 5.1, support for insurability of heritage buildings. We've been receiving an awful lot of resolutions, so this is pretty much a copie conforme, an exact copy of other resolutions we've received. We've probably received up to around 50 of them from different municipalities. And as it will be explained in the resolution, essentially this is a movement to motivate the government to help in the insurability of these buildings, which the different insurance companies are starting to turn away from. So the resolution reads, whereas heritage is a collective wealth, and its preservation is a responsibility that must be concerted and accepted collectively by all stakeholders. Whereas the impact of a refusal for causes of insurability for owners of old properties is major, this resolution is that the Town of Hudson asks the Government of Quebec to intervene with the Government of Canada and the competent authorities to quickly find solutions to guarantee at reasonable cost the insurability of all heritage immovables. The resolution is longer, of course, and I invite you to read it once the procès-verbal, the meeting minutes are adopted next month. En fait, c'est une résolution pour s'assurer que les bâtiments plus patrimoniaux qu'on conserve leur assurance. Alors, c'est une demande qui est faite auprès du gouvernement. Alors, le 5, le greffe 5.1, appui, assurabilité des bâtiments patrimoniaux. Alors, considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assumée collectivement par l'ensemble des intervenants, considérant que l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, donc la résolution vise à ce que la Ville demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux. Merci. Do I have a mover? Peter Mate, seconded by Mark Gray. Are there any objections to this resolution? Please raise your hands. There are none. It is carried unanimously. He was my teacher in university. I can't help it. I'm sorry. Item 5.2, authorization to sign servitude for culvert of lots 1833735 and 1833733. These are two lots situated on the west side of Bellevue, where there is a large culvert presently located that was replaced while the Bellevue Street project took place, and we would like to regularize the servitude of this culvert situated on private property. So, whereas the culvert serves a watercourse under the jurisdiction of the MRC of Vaudreuil-Soulanges, this resolution is to approve the establishment of a maintenance servitude for the subject pipe located on the lots aforementioned, and to mandate a surveyor to produce the technical description of the servitude, to mandate a notary to create the servitude, to approve the complete cancellation of Article 6 of the agreement signed between the town and the affected property owners in October of 2020.
Alors, le point 5.2, autorisation de signature pour une servitude pour ponceau sur les lots 1 833 735 et 1 833 733. Alors, considérant le ponceau, lequel dessert un cours d'eau verbalisé de compétences de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la présente résolution vise à approuver l'établissement d'une servitude d'entretien à l'égard de la conduite visée, si sur les lots déjà mentionnés, de mandater un arpenteur géomètre afin de produire la description technique de la servitude, de mandater un notaire pour l'instrumentalisation de ladite servitude, et d'approuver l'annulation complète de l'article 6 de l'entente intervenue entre la Ville et les propriétaires visés en octobre 2020. Merci. Do I have a mover? Doug Smith, seconded by Peter Mate. Are there any objections to this resolution? Please raise your hands. There are none. It is carried unanimously. Section 6, Human Resources. The thumbs up are because this is a file that has been on our desk since we arrived, and it was an emotional situation. Mrs. McCurcher remembers it from before our arrival, I believe. So we're thanking Martin for having taken this under his wing, his capable wing, and for getting this done. So thank you. Section 6, Human Resources. Item 6.1, hiring of a building monitor. Whereas the appointment by Resolution R 2023-06-152 deprives the Culture and Recreation Department of an employee at Function 702 Hall Monitor. Whereas the departure of 2 employees in October of 2022 has left the department understaffed and these positions must be filled. Whereas the selection process, assessment, and interview of application. This resolution is to hire the following candidate as a building monitor, Function 702 in the Community Planning Department, Maya Freeman, and that the hiring be effective retroactive to June 8th of 2023. So perhaps to clarify that first paragraph, the appointment by resolution of June, this is where there was movement of one of our employees who was originally here at the front desk, who now works at Town Hall and serves at the front desk as Town Hall. And so we are now filling that position. And I see her boss, director in the doorway, Elizabeth Wainwright, is here with us this evening. So I don't know if that's why you were here, Elizabeth, but it's nice to see you. I will need a mover. I'm looking to my left. Read. Ah oui, en français. Merci. Alors, le point 6, ressources humaines, embauche moniteur de salle. Alors, considérant que la nomination faite par la résolution R 2023-06-152 a dépourvu le service de la culture et loisirs d'un employé à la fonction 702, moniteur de salle, considérant que le départ de 2 employés en octobre 2022 a laissé le département dépourvu de personnel et que ces postes doivent être comblés, considérant le processus de sélection, d'évaluation et d'entrevue des candidatures donc la résolution vise à embaucher la candidate suivante au titre de moniteur de salle, fonction 702, au service de la culture et loisirs, Mia Freeman, et que l'embauche soit effective rétroactivement au 8 juin 2023. Merci beaucoup. So proposed by Darren Legault, seconded by Reed Thompson. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. Et je vais en profiter, Elisabeth, puisque tu es là, pour te remercier personnellement pour tout ton travail, toi et ton équipe, en préparation à la Journée du Canada, qui malheureusement a dû être annulée à la dernière minute. Mais merci infiniment pour tout votre travail. Et je suis désolée que vous avez eu à être aussi mouillés, mais je pense que vous avez eu du plaisir dans le sous-sol à chanter au Canada. Et merci encore pour tous vos efforts. Donc, merci. Item 6.2, tabling, acknowledgement of position change, appointment of journeyman, function 203. Members of council take note of the change of position of the employee 951 to full-time day journeyman, function 203 in accordance with the collective agreement, retroactively to April 11th of 2023. 6.2, dépôt, confirmation d'un changement de poste, nomination journalier, poste 203. Les membres du Conseil prennent acte du changement de poste de l'employé 951 au poste de journalier à temps plein, fonction 203,
conformément à la convention collective, et ce, rétroactivement au 11 avril 2023. Merci. Item 6.3, extension of the Interim Director General's mandate. We're going to find a new title for you soon. Whereas the contract for a fixed term of employee 1015 expires on June 30th of 2023, whereas in order to ensure the success of the probation period, it was mutually agreed to integrate the candidate in the position of Assistant Director General for a period of 6 months under the coaching of the Interim Director General, and that following this 6-month period, the candidate will be eligible for the position of Director General, so the candidate being Marie-Jacinthe, who's sitting next to him. This resolution is to extend the term of employment of employee 1015 in accordance with the agreed terms and conditions, and that the term of said extension shall be for a period of 5 months or longer, no, 5 months, on the basis of a 20 hours minimum per week, à renégocier bientôt, en novembre. Oui, c'est bon, en français. 6.3, extension du mandat du directeur général par intérim. Alors, considérant que le contrat à durée déterminée de l'employé 10-15 est à échéance depuis le 30 juin 2023, considérant que pour assurer un succès à la période de probation, il a été convenu d'intégrer la candidate au poste de directrice générale adjointe pour une période de 6 mois sous coaching du directeur général par intérim, et que suite à cette période de 6 mois, la candidate pourra accéder au poste de directrice générale. La résolution vise à prolonger le contrat de travail de l'employé 10-15 selon les modalités convenues, et que la durée de la dite prolongation sera d'une période de 5 mois sur une base de 20 heures minimum par semaine. Merci. Do I have a proposer? Reed Thompson, seconded by Mark Gray. Are there any objections to this resolution? There are none. Were you trying to change the time frame? No. Did I? No. Oh. I'm looking at Doug. It doesn't say anything about vacations. J'attendais après mon contrat. La résolution est d'adopter à l'unanimité. Et merci encore, M. Hood, d'avoir accepté l'extension au mandat. Un plaisir. Okay, merci. Travailler avec Marie. Donc, Section 7, Culture and Recreation. I think this is a resolution that, our dear Elizabeth, you should be presenting this for us, but I believe that you're a big instrumental part of this resolution, so here it goes. Item 7.1, recognition of Pride Season. Whereas Pride Season is a special time to celebrate the diversity and many contributions to the LGBTQ2+ communities, whereas the progressive pride flag is a reminder that discrimination based on sexual orientation, gender identity, and gender expression have no place. This resolution is to approve the flying of the progressive pride flag during months of July and August, and I believe next year we're looking for Pride Season, which will be June, July, and August. Le point 7, culture et loisirs. 7.1, reconnaissance de la saison de la fierté. Considérant que la saison de la fierté est un moment particulier pour célébrer la diversité et les nombreuses contributions des communautés LGBTQ2+, considérant que le drapeau de la fierté progressiste rappelle que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression du genre n'a pas sa place, la résolution vise à approuver la levée du drapeau de la fierté progressiste durant les mois de juillet et d'août. Do I have a proposer? Reed Thompson, seconded by Mark Gray. Are there any objections to this resolution? There are none. It is carried unanimously. Thank you, Elizabeth. Section 8, Public Works. Item 8.1, awarding of contract AO-2023-12-TP, refection of several sections of streets with pulverization of the existing pavement in 2023. Whereas several sections of streets require resurfacing for operational reasons, whereas a public call for tenders, AO-2023-12-TP, was issued on May 1st of 2023 and published on the SEAO, whereas the bids received were opened publicly on May 23rd of 2023.
Considering the compliance analysis carried out over the 4 tenders received, this resolution is to award to Ali Excavation Inc., the lowest conforming bidder, the contract for refection of several sections of streets for an amount of $1,187,205.64 before taxes. Le point 8, travaux publics. 8.1, octroi de contrat AO 2023-12-TP, réfection de plusieurs sections de rue avec décohésionnement de la chaussée existante 2023. Alors, considérant que plusieurs sections de rue nécessitent un resurfaçage pour des raisons opérationnelles, considérant que l'appel d'offres public AO 2023-12-TP a été lancé le 1er mai 2023 et publié sur SEAO, considérant que les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 23 mai 2023, considérant l'analyse de conformité des soumissions, on a reçu 4 soumissionnaires. Alors, la résolution vise à octroyer à Ali Excavation Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat de réfection de plusieurs sections de rue pour un montant de 1 187 205,64 avant taxes. Merci. Do I have proposer? Darren Legault, seconded by Doug Smith. Sorry, Doug. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. It is adopted unanimously. Yes? May I ask just a point of clarification, because I missed the caucus meeting we discussed this. How did this align relative to the budget that was forecast? Way under. Way under. Like 50% under? How much? L'évaluation était 2 500 000, puis ça a sorti à 1,3 million à peu près. 1,2 million. Oui. Yes. So the prices of paving are coming down is what we have learned through this work, which is another reason why we didn't want to lose this opportunity since the prices are so good, and it is a contractor with which we have done work recently and are pleased with the results. Correct? I try not to signal such a high difference to, anyway. It's for those bidding. Do you know what I mean? All right. Item 8.2, awarding of contract AO-2023-13-TP, vertical turbine pump, generator, and other mechanical equipment. Whereas the town wishes to connect the water supply systems of 2 sectors, Hudson Valleys and the urban system. Whereas the public call for tenders, AO-2023-13-TP, was issued on May 9th of 2023 and published on SEAO, which is that public tender website. Whereas the bids received were opened publicly on the June 21st of 2023. There were 4 bids received. Considering the compliance analysis carried out, this resolution is to award to Nord Mech Constructions, Inc., the lowest conforming bidder, the contract for a vertical turbine pump, generator, and other mechanical equipment for an amount of $545,563 before taxes. Le point 8.2, octroi de contrat AO 2023-13-TP, pompe à turbine verticale, génératrice et autres équipements mécaniques. Considérant que la Ville souhaite raccorder les réseaux d'aqueducs de 2 secteurs, soit celui d'Hudson Valley et avec le réseau urbain, considérant que l'appel d'offres public AO 2023-13-TP a été lancé le 9 mai 2023 et publié sur SEAO, qui est un site public pour les soumissions, considérant que les soumissions reçues ont été ouvertes publiquement le 21 juin 2023, 4 soumissions ont été reçues. Considérant l'analyse de conformité des soumissions, alors la résolution vise à octroyer à Nordmec Construction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'une pompe à turbine verticale, génératrice et autres équipements mécaniques pour un montant de $545 563 avant taxes. Did you want to ask the same question? Because I don't know the answer to this one. Yes, can you just confirm the source of payment, as this is not going to be going against the taxpayer? So on the last paragraph of this resolution, which we have not read, it says that this expenditure be allocated to the TEC program and charged to the project HY-2201. Thank you, Darren.
En comparaison avec notre estimation de ce projet, tel que la dernière question, est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on se souvient? Non. On ne se souvient pas. Non, je ne me souviens pas non plus. Non, non, non. Donc, ensemble, on ne se souviendra pas. Non, pas de celle-là. Oui, c'est bon. J'imagine que c'était comparable. Donc, is there a mover for this resolution? Reed Thompson, seconded by Peter Mate. Are there any objections to this resolution? There are none. It is carried unanimously. Item 8.3, awarding of contract AO-2023-14-TP, drainage analysis. This is for the Birch Hill sector in the town of Hudson. Whereas the existing drainage system on Birch Hill is in need of improvements since private septic systems drain into the public drainage network. Whereas a call for tenders by invitation was issued on May 17th of 2023. Whereas 2 tenders were received, whereas the offer submitted by Shelex Group Conseil Inc. received the highest point score. This resolution is to award to Shelex Group Conseil Inc., the lowest conforming bidder, the contract for drainage analysis in the Birch Hill sector for an amount of $40,000 before taxes. So maybe point of clarification would be that as this is a study and not for work and the amount is under $100,000, it does not need to go to that public tender site. It can be done on invitation as per our contractual management bylaw. Ça va? En français. Alors, 8.3, octroi de contrat AO 2023-14-TP, analyse de drainage, secteur Birch Hill, Ville de Hudson. En considérant que le système de drainage existant sur la rue Birch Hill nécessite des améliorations et que les fosses septiques privées se déversent dans le réseau de drainage public, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé le 17 mai 2023, c'est un appel sur invitation et non sur SEAO, parce que ce n'est pas une invitation publique, compte tenu du montant qui est moins de 100 000 $. Considérant l'offre soumise par Shelex Group Conseil Incorporé, qui a reçu le pointage le plus élevé, 2 soumissionnaires ont été reçus et c'est Shelex qui a été, c'est son offre qui a été gardée. Alors, la résolution vise à octroyer à Shelex Group Conseil Incorporé le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat d'analyse de drainage secteur Birch Hill pour un contrat de 40 000 $ avant taxe. Et cette dépense est aussi affectée au fonds de programme TECQ et imputée au même projet que la résolution précédente. So as with the previous resolution, the expenditure is also allocated to the tech program and charged to the same project, so HY-2203. Did you have another point of clarification, Darren? No, you're proposing? So Darren Legault proposes, seconded by Peter Mate. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. I will add that this drainage study is to accompany what we already have on file with regards to the Hemisphere report of 2021 with regards to the condition of the drainage systems in that area. We needed the drainage study as well in order to complete the estimation that we wanted to bring to the public in order to give a clear portrait on the actual costs related with the potential extension of the sewage system in that area. Correct? Ça va? So that explains also why that's taken a bit of time to get off the ground, and it's not because we don't want to be presenting, it's just it's a very complicated file and there's a lot of parts that need to be completed before we can bring it to the public. Moving on to item 8.4, Chlorine Group purchase for 2023, whereas the town received a proposal from the Union of Quebec Municipalities, the UMQ, to prepare on behalf of itself and other interested municipal organizations a call for tender documents for a purchase consisting of 6 different chemicals used in the treatment of wastewater and drink water.
Whereas the town wishes to participate in this combined purchase, this resolution is that the town of Hudson confirms its membership in the purchasing group CHI-2024-2025 implemented by the Union of Quebec Municipalities, and that the town of Hudson entrusts the UMQ with a mandate to prepare on its behalf and that of other interested municipalities a tender document to award one or more groups purchasing contracts, and that the town of Hudson entrusts to the UMQ the mandate to analyze the tenders submitted and the award of contracts for a period of 2 years. Alors, le point 8.4, regroupement d'achat pour le CLAR 2023. Attendu que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 6 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables. Attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé, la résolution vise à ce que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2024-2025, mis en place par l'Union des municipalités du Québec, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés, que la Ville d'Hudson confie à l'UMQ le mandat d'analyser les soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans. Merci. So these types of resolutions are prepared by the UMQ, and it gives smaller towns such as Hudson the ability to do group purchases and reduce costs in terms of l'économie d'échelle, so the economy of scale. And the text is prepared by others and been verified by others. This is pretty standard. We do this for salt. We do it for other mass purchases. Do I have a proposer? Mark Gray, seconded by Peter Mate. Are there any objections to this resolution? Please raise your hand. There are none. It is carried unanimously. There are no items under Section 9 of Public Safety. Moving on to Section 10 for bylaws. Item 10.1, Bylaw 722.1-2023, amending Bylaw 722-2019 concerning nuisances. This is the RMH 450-2019, Notice of Motion and Tabling of Draft. I will need a councillor to give notice of motion. So Reed Thompson gives notice of motion that he would move or cause to be moved at a subsequent session of the council the adoption of Bylaw 722.1-2023. And the purpose of this bylaw is to update the provisions specific to the municipality, in particular to modify the hours during which noise is permitted and to regulate grass cutting. Alors, 10, le règlement 10.1, avis de motion et dépôt du projet, règlement 722.1-2023, modifiant le règlement 722-2019 sur les nuisances, RMH 450-2019. Le conseiller Thompson donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance ultérieure du Conseil le règlement 722.1-2023. L'objet de ce règlement est de mettre à jour les dispositions particulières à la municipalité, notamment de modifier les heures durant lesquelles le bruit est permis et de réglementer la coupe d'herbe. Merci. So this proposed amendment will be available on our town's website. I encourage everyone who's interested to read through it and to come back with us with any comments you may have. Otherwise, it is planned to be adopted in its revised version at the next council meeting. Item 10.2, Bylaw 619.2, 2023, amending Bylaw 619 Commercial Development Corporation, SDC, notice of motion and tabling of the draft. Councillor Peter Mate gives notice of motion that he would move or cause to be moved at a subsequent session of the Council the adoption of Bylaw 619.2-2023. The purpose of this bylaw is to amend the bylaw with regards to the SDC in order to stimulate a revival of the SDC's business by updating certain requirements. 10.2, avis de motion et dépôt du projet, règlement 619.2-2023, modifiant le règlement 619 concernant la Société de développement commercial. Le conseiller Peter Mate
donne avis de motion de l'intention de soumettre pour adoption à une séance ultérieure du Conseil le règlement 619.2-2023. L'objet de ce règlement est d'adopter des modifications au règlement concernant la SDC afin de favoriser une relance des affaires de la SDC en mettant à jour certaines exigences. Merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier Marie-Jacinthe et Mme McKercher pour tout votre travail et évidemment Mélissa Lagrande, Mélissa Legault qui est en maternité pour tous vos travaux. Je pense qu'étant donné que nous n'aurons seulement la présentation publique le 22 août, on pourrait attendre jusqu'à la séance de septembre pour adopter la version finale, si ça vous convient. Certainement. So, as I mentioned in French, I'm thanking Marie-Jacinthe and Susan McKercher and Melissa Legault for their hard work with regards to the amendments to this bylaw. It was un travail de moine. I don't know how to say that in English, but it took la perspicacité. Anyway, it took a lot of patience and a lot of overture and understanding exactly what had not worked, where the obstacles were, and to look to simplify and to make it more user-friendly and more adapted to the local situation, but also to prepare it so that it is a tool for the SDC and not an obstacle for the SDC, and continues to serve as a framework and, again, be there as a trampoline more than as a barrier. So as I'd mentioned, typically we would have adopted the final version at the next sitting, but considering that we have the public meeting will be either August 22nd or August 23rd, we can wait until the session of September to adopt the final version so that it includes any comments that we may receive during that public meeting and gives a longer period for people to find the draft online and to familiarize themselves with it, to ask us questions, and hopefully meet the needs of the commercial core. Donc, merci tout le monde. Item 10.3, Bylaw 436.1-2023, amending Bylaw 436 with regards to open-air fires, notice of motion and tabling of the draft. I will need a councillor. Reed Thompson gives notice of motion that he would move or cause to be moved at a subsequent session of the Council the adoption of Bylaw 436.1-2023. The purpose of this bylaw is to amend the current bylaw in order to promote public awareness of good practices with regards to open fires, to ensure safety for all, and to correspond with the Société de protection des forêts contre le feu, so SUPFeu, Fire Danger Index levels. En français. 6.3, avis de motion et dépôt du projet, règlement 436.1-2023, modifiant le règlement 436 concernant les feux à ciel ouvert. Le conseiller Reed Thompson donne avis de motion à l'intention de soumettre pour adoption à une séance ultérieure du Conseil le règlement 436.1-2023. L'objet de ce règlement est d'apporter des modifications au règlement en vigueur afin de sensibiliser la population sur les bonnes pratiques concernant les feux à ciel ouvert, d'assurer la sécurité pour tous et de correspondre avec les niveaux de la Société de protection des forêts contre le feu, la SUPFeu, relativement aux indices de niveau de danger contre les incendies. So again, this is improvements or precisions brought to the bylaw on open fires. We encourage you to read through it, to take a look, to bring any comments that you may have. Otherwise, these will be adopted at the next sitting, which is at the beginning of August, and we become applicable, I would believe, right after the adoption of that. So please take a look. It will affect you if we continue with the season that we've had. There are chances that there will be bans on fires and probably even watering to come, but this is really for open fires. So opening up the second question period. Are there any questions in the room? Hi again. Yeah. I have a question about the sidewalks on Main Road between Birch Hill and Côte Saint-Charles. The sidewalk there is not really a sidewalk, it's just kind of asphalt.
but it is full of holes. It's impossible to walk there with a stroller or with kids on bikes. It's very dangerous. We have to go on the road with the cars going by really fast. So I think it's an urgent need that you might be able to include in the réfection or paving that's coming up. Thank you. It is not necessarily on our radar. We're aware of it. I certainly walked that sidewalk many, many years when I was much younger. Yeah. But unfortunately, it is not on our list of priorities, but we will certainly add it to the list and see how it fits. And it may fit since we have possibly that connection or some work to be done in the Birch Hill area. So maybe it could be paired up with that. But thank you for bringing it to our attention. Ça va? Really? All right. So adjournment of meeting. It is moved by Doug Smith, seconded by Mark Gray, that the meeting be adjourned at 9:43. Are there any objections to this resolution? There are none. It is carried unanimously. Thank you, everyone, for attending this.